Пугало-чудовище. The Bogey-Beast. Это видео создано для погружения в языковую среду. This video was created for immersion in the language environment. Нам нужна поддержка. We need support. Вы можете поддержать нас, поставив лайк, You can support us by liking, подписаться, subscribing, репост, reposting, комментируя, commenting, а также деньги. as well as money. Ссылки в описании. Links in the description. Спасибо. Thank you. Поехали. Let's go. Когда-то была женщина, которая была очень-очень веселой. There was once a woman who was very, very cheerful, Хотя у нее было мало, чтобы сделать ее такой. though she had little to make her so, Потому что она была старой, for she was old, и бедной, and poor, и одинокой. and lonely. Она жила в маленьком коттедже и зарабатывала скудную жизнь, выполняя поручения для своих соседей. She lived in a little bit of a cottage and earned a scant living by running errands for her neighbors, Перекусывая здесь, getting a bite here, сесть суп там, a sup there, в качестве награды за ее услуги. as reward for her services. Поэтому продлила смену, чтобы продолжить. So she made shift to get on, И всегда выглядела такой же радостной и веселой. and always looked as spry and cheery, Как будто у нее не было потребностей в этом мире. as if she had not a want in the world. Сейчас в один летний вечер. Now one summer evening, Как она бежала рысью. as she was trotting, Полная улыбок, как никогда. full of smiles as ever, Вдоль дороги к ее лачуге. along the high road to her hovel. Что она могла увидеть, кроме большого черного горшка, лежащего в канаве. What should she see but a big black pot lying in the ditch? «Боже мой!» — вскрикнула она. Goodness me, she cried. Это было бы для меня самой вещью, если бы мне было что в это положить. That would be just the very thing for me if I only had something to put in it. Но у меня нет. But I haven't. Теперь кто мог оставить его в канаве? Now who could have left it in the ditch? И она посмотрела вокруг себя, ожидая, что владелец не за горами. And she looked about her expecting the owner would not be far off. Но она никого не видела. But she could see nobody. Может, в нем есть дыра, продолжила она. Maybe there is a hole in it, she went on. И поэтому его выбросили. And that's why it has been cast away. Но было бы неплохо поставить цветок к моему окну. But it would do fine to put a flower in for my window. Так что я просто возьму его с собой домой. So I'll just take it home with me. И с этим она подняла крышку и заглянула внутрь. And with that she lifted the lid and looked inside. «Пощади меня!» — вскрикнула она пораженная. Mercy me, she cried fair amazed. Если он не полон золотых кусочков. If it isn't full of gold pieces. Вот удача. Here's luck. И так оно и было. And so it was. Полно отличных золотых монет. Brimful of great gold coins. Ну сначала она просто стояла как вкопанная. Well, at first she simply stood stock, Еще интересно, стоит ли она на голове или на пятках. still wondering if she was standing on her head or her heels. Потом она начала говорить. Then she began saying, Лаукас, но я чувствую себя богатой. Locks, but I do feel rich. Я чувствую себя ужасно богатым. I feel awful rich. После того, как она сказала это много раз. After she had said this many times, Она начала задаваться вопросом, как ей вернуть свое сокровище домой. she began to wonder how she was to get her treasure home. Это было слишком тяжело для нее, чтобы нести. It was too heavy for her to carry. И она не могла видеть лучшего способа, чем привязать к нему конец своей шали и тащить ее за собой идти как тележку. And she could see no better way than to tie the end of her shawl to it and drag it behind her like a go-kart. «Скоро стемнеет», — сказала она себе, на бегу. It will soon be dark, she said to herself as she trotted along. Намного лучше. So much the better. Соседи не увидят, что я приношу домой. The neighbors will not see what I'm bringing home. И я буду всю ночь наедине с собой. And I shall have all the night to myself. И думать, что я буду делать. And be able to think what I'll do. Может быть, я куплю большой дом и просто посижу у костра с чашкой чая и совсем не буду работать как королева.
Mayhap I'll buy a grand house and just sit by the fire with a cup of tea and do no work at all like a queen. Или, может быть, я закопаю его у подножия сада и просто оставлю немного в старом фарфоровом чайнике на дымоходе. Or maybe I'll bury it at the garden foot and just keep a bit in the old china teapot on the chimney piece. Или, может быть, хорошо. Or maybe, goody. Я чувствую себя настолько грандиозно, что не узнаю себя. I feel that grown I don't know myself. К этому времени она немного устала тащить такой тяжелый вес. By this time she was a bit tired of dragging such a heavy weight. И остановилась, чтобы немного отдохнуть. And stopping to rest a while. Повернулась посмотреть на ее сокровище. Turned to look at her treasure. И вот это был совсем не горшок с золотом. And lo, it wasn't a pot of gold at all. Это был не что иное, как куски серебра. It was nothing but a lump of silver. Она уставилась на него. She stared at it. И потерла свои глаза. And rubbed her eyes. И снова уставилась на него. And stared at it again. «Ну я никогда», — сказала она, наконец. Well, I never, she said at last. И я думала, что это горшок с золотом. And me thinking it was a pot of gold. Должно быть, я мечтала. I must have been dreaming. Но это удача. But this is luck. Серебро доставляет гораздо меньше проблем, легче думать. Silver is far less trouble, easier to mind. И не так просто украсть. And not so easy stolen. Эти золотые куски стали бы моей смертью. Them gold pieces would have been the death o' me. И с этим огромным куском серебра. And with this great lump of silver. Поэтому она снова пошла, планируя, что она будет делать. So she went off again planning what she would do. И чувствовать себя богатым, как богатым. And feeling as rich. Пока снова не устала. Until becoming a bit tired. Она остановилась отдохнуть и оглянулась. Again she stopped to rest and gave a look round. Чтобы узнать, в безопасности ли ее сокровище. To see if her treasure was safe. И она не увидела ничего, кроме большого куска железа. And she saw nothing but a great lump of iron. «Ну я никогда», — говорит она снова. Well, I never, says she again. И я перепутала его с серебром. And I'm mistaking it for silver. Должно быть, я мечтала. I must have been dreaming. Но это удача. But this is luck. Это очень удобно. It's real convenient. Я могу получить копейки за старое железо. I can get penny pieces for old iron. И пенни для меня намного удобнее, чем твои золото и серебро. And penny pieces are a deal handier for me than your gold and silver. Почему мне не следовало подмигивать, опасаясь ограбления? Why I should never have slept a wink for fear of being robbed. Но часть фи не пригодится. But a penny piece comes in useful. И я продам это железо за много и буду очень богатым. And I shall sell that iron for a lot and be real rich, rolling rich. Так что дальше она побежала, полная планов о том, как она потратит свои копеечные куски. So on she trotted full of plans as to how she would spend her penny pieces. Пока она еще раз не остановилась отдохнуть и оглянулась, чтобы увидеть, что ее сокровище в безопасности. Till once more she stopped to rest and looked round to see her treasure was safe. И на этот раз она увидела только большой камень. And this time she saw nothing but a big stone. «Ну я никогда», — вскрикнула она полная улыбок, и думала, что я приняла его за железо. Well, I never, she cried full of smiles, and to think I mistook it for iron. Должно быть, я мечтала. I must have been dreaming. Но здесь действительно удача. But here's luck indeed. И я хочу камень для ужасно плохо отворяющихся ворот. And me wanting a stone terrible bad to stick open the gate. Эх мой, но это изменение к лучшему. My, but it's a change for the better. Хорошо иметь удачу. It's a fine thing to have good luck. Итак, So, спешу посмотреть, как камень сохранит ворота открытыми. all in a hurry to see how the stone would keep the gate open. Она побежала вниз по холму, пока не пришла в свой коттедж. She trotted off down the hill till she came to her own cottage. Она открыла ворота, а затем повернулась, чтобы отстегнуть шаль от камня, который лежал на тропинке позади нее. She unlatched the gate and then turned to unfasten her shawl from the stone which lay on the path behind her. Ай! Aye.
Конечно, это был камень. It was a stone sure enough. Было много света, чтобы увидеть его лежащим там. There was plenty light to see it lying there. Мягкий и мирный, как камень и должен. Deuce and peaceable as a stone should. Поэтому она наклонилась над ним, чтобы отстегнуть конец платка. So she bent over it to unfasten the shawl end. Когда, о боже. When, oh my. Внезапно он прыгнул. All of a sudden it gave a jump. Визг. A squeal. И в один момент был размером со сток сена. And in one moment was as big as a haystack. Затем он опустил 4 большие вялые ноги и выбросил 2 длинных уха. Then it let down 4 great lanky legs and threw out 2 long ears. Накормила большой длинный хвост и удалилась. Nourished a great long tail and romped off. Пинать и визжать, ныть и смеяться, как непослушный озорной мальчик. Kicking and squealing and whinnying and laughing like a naughty mischievous boy. Старушка смотрела на него, пока он не исчез из виду. The old woman stared after it till it was fairly out of sight. Потом она тоже рассмеялась. Then she burst out laughing too. Ну, усмехнулась она. Well, she chuckled. Мне повезло. I am in luck. Довольно самое удачливое тело здесь. Quite the luckiest body hereabouts. Представьте, что я вижу пугающее чудовище, все для себя. Fancy my seeing the Bogey-Beast all to myself. И сделала себя таким свободным. And making myself so free with it too. Боже мой. My goodness. Я чувствую себя таким воодушевленным, что роскошно. I do feel that uplifted, that grand. Поэтому она зашла в свой коттедж и провела вечер, смеясь над своей удачей. So she went into her cottage and spent the evening chuckling over her good luck. Конец прослушивания. Нравится, лайкни это видео. Liking this video. Подписаться на канал. Subscribe to channel. Нажмите на колокольчик. Tap to bell. Поделиться. Share. Хотите поддержать, ссылки в описании. Want to support, links in the description.